quinto ano! Tudo bem com vocês? Muito bem. Essa semana vamos falar do too small, too long, too short, que é o demais, curto demais, longo demais, não é? Apertado demais, enfim. Vamos falar de roupas, de doação, de algumas coisas legais que acontecem agora no fim do ano, né? Te mando também nessa semana a avaliação anual. É uma provinha que tem a matéria do ano inteiro para deixar documentado tudo que a gente estudou esse ano. Não precisa se apavorar, classe. É bom que você faça sozinho, não é? Porque a gente precisa saber exatamente quanto você aprendeu para começar o ano que vem já certo do que vamos fazer, certo? Então faz tranquilo e me manda na próxima entrega ou faz pelo Google Forms e aí lá já está entregue, tá bom? O que mais que eu ia te falar? Só isso, por enquanto. Beijo, boa aula. Unit 7, Too Small, page 58, exercise 1. Look and listen. Look at your clothes, honey. Those jeans are too short, and that sweater's too small. Okay, Mom. I have a new cap. Let's give this one away. Page 59, exercise 2. Listen and say. A new t-shirt. An old t-shirt. A big t-shirt. A small t-shirt. Short jeans. Long jeans. Page 61. Look and listen. This. These. That. Those. Hello, quinto ano. Tô aqui para te dar uma forcinha com this e these. This eu vou usar quando eu tiver uma coisa só para mostrar e ela estiver aqui na minha mão, pertinho. This is a book. Quando eu tiver mais de uma, eu vou usar these. Então, eu vou dizer these are my books. Quando as coisas estiverem longe de mim, por exemplo, tá vendo lá no fundo uma bicicleta? Dá pra ver? Vamos chegar mais pertinho. Eu vou dizer that, aqui, that is my bike. E se tiver mais de uma, eu vou dizer those are my bikes. Tá certo? De perto é this, de longe é that. Um só é this, mais é these. Lá longe, quando tem mais de um, é those. Tá certo? Aqui no slide, aqui embaixo, você vai ver os links de outros, com um quadro explicativo dessa matéria, com vídeo aula de inglês. Isso é super importante, classe, porque você está terminando o quinto ano, daqui a pouco, quando você estiver no sexto, você vai ter que procurar essas coisas por conta própria. E é bem legal você já ir percebendo que tem muito material na internet que você pode explorar para te ensinar, para te ajudar a aprender. Tem exercício, tem quadro explicativo, tem videoaula, tem um monte de coisa que você pode ver. Aqui tem alguns exemplos, né? Que você, na hora de fazer o exercício, pode ir lá estudar um pouquinho primeiro antes de fazer o que está proposto no livro, tá bom? É bem legal, eu sugiro que você explore bastante isso tudo aqui. Até porque, para cada link que você abre, tem mais um monte de sugestão do lado no YouTube ali, né? Então vai vendo, explora aquilo tudo. De repente, você acha um professor que você gosta, uma videoaula que você entende fácil, salva ele, assiste sempre as aulas dele, e assim você vai aprendendo com mais facilidade. Tá bem? Autonomia é das coisas mais importantes que a gente tem que aprender daqui para frente. Tá bom, queridos? Então eu espero que você se divirta, que você aprenda, faz os exercícios direitinho e faz no livro, depois você me mostra. Beijo, tchau. Page 61.
Exercise 6. Chant. This or that. This pink fish. That fat cat. These green jeans. And those old clothes. This pink fish. That fat cat. These green jeans. And those old clothes. Page 63. Exercise 8. Listen and tick. Donation list. Steve. Here, 1 pair of flip-flops, 1 cap, and 2 sweaters. Emma. 3 t-shirts, 4 pairs of socks, 1 pair of sneakers, and 1 sweater. Barbara. I can give away a pair of pants, 2 t-shirts, 4 pairs of socks, 1 pair of sneakers, and 2 caps. Carlos. Hi, I'm Carlos. Where can I donate these t-shirts and this pair of sneakers? Page 64. Exercise 9. Read and answer. Would you like to help? You can donate clothes, toys, time. You can help people in need. You can be a volunteer in your community. You can show that you care. Contact us, 207-344-933 French Quarter, Park Lane, New Orleans. Be a volunteer at volunteer.np.com. www.volunteer.np.com.